5 объектов чувств, 5 органов действия, 5 познающих органов чувств и ум представляют собой 16 материальных экспансий. Они соединяются с живым существом и находятся под влиянием 3 гун материальной природы. Таково положение обусловленной души в материальном мире. Комментарий Шрила Прабхупады. В Шримад Бхагаватам 15.7 Господь Кришна говорит, в Бхагавад-гите 15.7 Господь Кришна говорит, «Маймай вамшо дживалоке джива бхутах санатана манашаштани дриятни пракрити стхани кашати». Живые существа в этом обусловленном мире – мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с 16 чувствами, к числу которых относится и ум. В этом стихе из Шримад Бхагаватам также сказано, что живое существо вступает в контакт с 16 материальными элементами и подвергается воздействию 3 гун материальной природы. Соединившись, живое существо и совокупность материальных элементов образует то, что называется джива-бхутой, обусловленной душой, ведущей борьбу за существование в материальном мире. Сначала 3 гуны материальной природы приводят в возбуждение совокупность материальных элементов, которые становятся средой обитания живого существа. В результате возникают тонкие и грубые тела, состоящие из земли, воды, огня, воздуха, эфира и так далее. Шри Мадхвачарья объясняет, что когда 3 гуны материальной природы приводят в возбуждение сознания живого существа, то есть жизненную силу в сердце, появляется тонкое тело, состоящее из ума, объектов чувств и 5 познающих чувств и 5 органов чувств, предназначенных для деятельности в материальных условиях. Evam pancha vidam lingam trivircho dasha vistritam esha chaitanaya yukto jiva it yabadiyate. The 5 sense objects, the 5 sense organs, the 5 knowledge-acquiring senses, and the mind are the 16 material expansions. These combine with the living entity and are influenced by the 3 modes of material nature. Thus, the existence of the conditioned soul is understood. 5 объектов чувств, 5 органов действия, 5 познающих органов чувств и ум представляют собой 16 материальных экспансий. Они соединяются с живым существом и находятся под влиянием 3 гун материальной природы. Таково положение обусловленной души в материальном мире. Это очень интересный стих. Because this verse is really, you could say, giving a definition of what is a conditioned soul. Этот стих дает определение, что такое обусловленная душа. First of all, there is the living entity, the pure, eternal, living being. В первую очередь это живое существо, то есть чистая духовная душа. But then the eternal living being, at least some of them, they get into Maya. И это изначальное живое существо, оно каким-то образом попадает в майю. And so this is describing what does it really mean to get into Maya? И что же это значит попасть в майю? Of course, in essence, to get into Maya means that we forget Krishna and we think we're the enjoyers of this material world. Конечно, суть того, что душа попадает в майю, это забвение о Кришне и желание наслаждаться в этом материальном мире. But what happens to the living being, the eternal living being, when he or she is in Maya? Но что происходит с этим вечным живым существом, когда он или она попадает в майю? So this verse and purport is really giving a clear description of what is the position, the situation of the living being when the living being is conditioned. И этот текст и комментарий дает нам представление о том, что происходит, когда живое существо обуславливается в этом мире. Jiva it yabadiyate, the verse says.
This is how to understand the conditioned soul. Слова «джива ити абхидияте» — это значит то, как понять обусловленное положение живого существа. This term jiva, I think someone mentioned the other day. Anyway, this term jiva sometimes is used to refer to the conditioned soul. И этот термин «джива», он относится обычно к обусловленной душе. But more often the term jiva is used to refer to just the pure living entity. Но чаще всего этот термин «джива» относится к чистому живому существу. Jivera Swarupaya Krishnera Nityadas. Lord Chaitanya explains in Chaitanya Charitamrita. Дживера Сварупахоя Кришнера Нитядас. Господь Чайтанья объясняет это в Чайтанья Чаритамрите. Krishnera Tatasta Shakti Bade Abade Prakash. That, first of all, the constitutional nature of the jiva is to be the eternal servant of Krishna. В первую очередь, конституционное положение души — быть вечным слугой Кришны. Because Krishnera Tatasta Shakti, because he is the marginal potency of the Lord. И это потому, что Кришнера Татаста Шакти, что живое существо, оно является Marginal. On the granitsa. Оно является, как бы, его положение такое пограничное. Bade Abade Prakash, at one time both one with the Lord and different from the Lord. И беда пракаш значит, что живое существо, оно в то же самое время может быть и с Господом, и не с Господом. So this is very sort of definitive verse in Lord Chaitanya Charitamrita. Этот стих, он дает вот такое утверждение нам в Чайтанья Чаритамрите. That this is really what the jiva, the living entity, ultimately is. И это говорит о том, что кем является на самом деле живое существо. But then this verse says, jiva ityabadiyate. The conditioned soul should be understood in certain ways. И вот эти слова «джива ити абхидияте» значит, что обусловленное живое существо должно быть как понято определенным образом. The jiva, the conditioned soul, means the eternal living being. И обусловленная душа значит это вечное живое существо. But surrounded by and controlled by certain other material things. Но оно окружено, и оно под контролем других определенных материальных вещей. First of all, the 5 sense objects are mentioned here. В первую очередь здесь упоминаются 5 объектов чувств. Then there are, next is mentioned, the 5 sense organs. И далее упоминаются 5 органов чувств. And then the 5 knowledge-acquiring senses. И 5 обретающих знания чувств. And then the 16th thing which is there with the jiva is the mind. И 16-м из всех этих элементов, которые с дживой находятся, это является ум. So these 16 things combine together with the jiva, with the living entity. И вот эти все 16 элементов вместе, которые с живым существом находятся. Shishigonitai ki jai. And then once these 16 things have combined with the living entity, then they are influenced by the 3 modes of material nature. И когда эти 16 элементов, они скомбинированы с живым существом вместе, и затем уже на них влияют 3 гуны материальной природы. And then the verse says, thus the existence of the conditioned soul
is understood. И в стихе таким образом говорится, что таково положение обусловленной души в материальном мире. Его нужно так понимать. And Prabhupada quotes the well-known verse from Bhagavad Gita, chapter 15, verse 7. И Шрила Прабхупада цитирует известный стих из Бхагавад-гиты 15.7. 15.7. Что? Кто? Живые существа в этом... Кто знает? Кто знает? 15.7. Пожалуйста. Громко, громко. Поздравляю. And what's the translation? Перевод, пожалуйста. Матаджи, Адна Матаджи. Кто-нибудь из Матаджи перевод стиха скажите, пожалуйста. 15.7. Я слышал, что преданные здесь, в Киеве, очень разумные. И они знают очень много о сознании Кришны. Это правда? Я слышал. Anyway, okay. Живые существа в этом обусловленном мире – мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится и ум. So this verse, this Bhagavad Gita verse, also in a more abbreviated, a briefer form, expresses it also nicely. И этот стих, он как бы то же самое в такой более уже упрощенной форме объясняет. That Krishna says, "Mama eva angsa jiva lok." That the jiva lok means the living beings are my fragmental parts. И вот эти слова «мама», «ива», «амшо», «дживалоке» значит, что живые существа, они являются моими частичками. Mama means my. «Мама» значит «мои». Eva means definitely. «Эва» значит «непременно». And angsa means parts and parcels, fragments. И «амса» значит части, элементы. And jiva loke, well, it basically means it's sort of like the jiva people. И джива-локе значит, что дживы как личности. Yeah, something like that. They are my eternal fragmental parts. Они мои вечные частички. But manashasthanindriyani, prakriti-stani karshati, unfortunately, at this point in time, they are conditioned and they're struggling with material nature. Но дальше в этом стихе говорится, что, к сожалению, вот в какой-то момент они обуславливаются и ведут борьбу за существование в этом мире. And therefore, at this point, Krishna in this verse here, he refers to the living entities in material life as jiva bhuta. И исходя из этого мы видим, что в этом стихе Кришна обращается, то есть имеется в виду здесь душа, которая обусловлена в этом мире, Джива Бхута. Jiva bhuta. Bhuta refers to all these other different elements and different things which are attached to the jiva. Имеется в виду, что это Джива Бхута, что упоминается также, имеется в виду также все другие элементы, которые связаны с душой в этом мире. Yeah, the 5 sense objects, the sense organs, the knowledge-acquiring senses, and the mind. Есть 5 элементов материальных, есть чувства, есть также чувства, которые обретают знания и ум. Right. So, скажите, пожалуйста, what are these 5 sense objects? Скажите, пожалуйста, с чем являются эти объекты чувств? Sense objects, yeah? Объекты чувств. Okay. Мы ждем вас. А?
Okay, давай, пожалуйста. He's good, this fella. Форма, звук, вкус, запах. Okay, not bad. Хорошо. Хорошо. Smell, taste, form. Аромат, вкус, форма. Touch and sound. Как это? Слух и обоняние, осязание. Осязание и звук, да. These are what are referred to as the five sense objects. Это то, что называется 5 объектами чувств. And you find this described by Srila Prabhupada in some more detail in Bhagavad Gita. И в больших деталях это объясняется Шрилой Прабхупадой в Бхагавад-гите. Do you know where in Bhagavad Gita? Где в Бхагавад-гите? Где в Бхагавад-гите это объясняется? Prabhupada describes all these different categories of sense things in more detail. Где в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада в больших деталях объясняет это все? It's in Bhagavad Gita chapter 13 in the purport of verses 6 and 7. Это в 13 главе Бхагавад-гите в комментариях к стиху 6 и 7. Then there are mentioned here in this verse, then there are the five sense organs, which are also sometimes called the five working senses. И вот здесь уже в этом стихе говорится, что существует 5 органов, их называют органами действия, которых тоже называют чувствами. Действующими чувствами. Okay. And what are they, dear devotees? И, дорогие преданные, что они значат? Давай. Okay. Руки, ноги, глаза. Еще? Продолжайте. Нет. I mean, you got some of it right. Что-то правильно, что-то нет. Anyway, слушайте. Voice, legs, hands. Органы речи, ноги, руки. Anus and genitals. Анус и гениталии. These are the five sense organs, or otherwise described as the five working senses. Это 5 органов, или же их называют еще как действующими чувствами. Как по-русски правильно? Органами действия. Then there are the five knowledge-acquiring senses. И есть 5 чувств, которые обретают знания. Пожалуйста, скажите мне. Давай. Уши, глаза. Язык. Нос. Да. Кожа. I don't know the Russian word. Skin. Кожа. Congratulations. You're warming up, getting into it. Вы уже погружаетесь в тему. Хорошо. So these are then 15 sense things. Итак, мы имеем уже вот эти 15 чувств. And then the 16th item is the mind. И 16-й элемент — это ум. I think we all know about the mind. И я думаю, что мы все знаем, что такое ум. Господин ум. Krishna says in Bhagavad Gita, the mind can be your friend or your enemy as well. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что ум может быть и другом, и врагом также. But in the cases of the conditioned souls, the mind is almost exclusively the enemy.
Но в случае с обусловленной душой, то ум, он все время действует как враг. It's only when one becomes a devotee that the mind starts or may start to become a friend. И лишь только тогда, когда человек становится преданным, только тогда ум становится ли и может стать другом. How is your mind? Is your mind a friend mainly or an enemy mainly? И вот бывает, то есть надо понять, кем является наш ум. Он больше для нас друг или же он больше для нас враг? Что вы думаете? Скажите, что вы об этом думаете? Враг? Не очень дружелюбный. Oh, the mind. The mind is amazing. Этот ум, он удивительный, конечно. Yeah. Prabhupada told the story of the genie in the bottle. И Шрила Прабхупада приводит историю с джинном в бутылке. I think you may have heard of that. It's a famous story. Вы, наверное, слышали, это известная история. That genie was in the bottle and the king's minister got the genie out. Джин находился себе в бутылке, но министр царя, он как-то вызволил его оттуда. And the genie said, "Very good. I will do whatever you like." И этот джин сказал, что очень хорошо, я буду делать теперь все, что ты не пожелаешь. But you must keep me fully engaged, otherwise I will kill you. Но ты должен полностью занять меня, иначе я тебя убью. So the minister thought, no problem, we have plenty for you to do. И министр подумал, нет проблем, у нас столько дел для тебя. Clean the palace. Убери-ка во дворце. Off went the genie to clean. И тут же этот джин улетел, чтобы убирать. And the minister and the king were laughing, thinking, it'll take him weeks. И смеялись царь и министр. Да, ему неделями понадобится это все убирать. He was minutes. Но через 5 минут он уже вернулся. Clean the palace. Все убрал во дворце. Give me something else to do or I'll kill you. Давайте мне еще что-нибудь делать, а то я вас убью. Okay. Что? Clean the kingdom. А теперь наведи порядок во всем царстве. Off went the genie. И он улетел. And the minister and the king laughed. И они смеялись, министр царем. This'll take him months. Ему месяцы потребуется это сделать. He was back in 10 Но через minutes. 10 минут он вернулся. Give me something to do or I'll kill you. Дай что-нибудь мне делать, а то я убью тебя. Now what? Fulfill all the desires of all the citizens. Что же теперь? Ну хорошо. Удовлетвори все желания всех граждан царства. Off went the genie. И джин улетел опять. King and the minister laughed. И опять смеялись царь и министр. He'll never do Он that. никогда с этим не справится. He was back in 15 Но через minutes. 15 минут он вернулся. Fulfilled all their desires. Удовлетворил все желания. Give me something to do or I'll kill Ну you. давай еще что-нибудь делать, а то я тебя убью. And they didn't know what to say. И они не знали, что же делать. So the сказать? minister told the king, you know, my mother told me that when the time of death comes, I must chant Hare Krishna. И министр сказал царю, что вот моя мама сказала мне, что когда придет момент смерти, я должен воспевать Харе Кришна. So, Hare Krishna. И он сказал Харе Кришна. And the genie сказал Hare Krishna. И то же самое сказал джин. Харе Кришна. What now? Что теперь? And the minister got an idea. И к министру вдруг пришла идея. And he chanted Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он так повторял. And the genie повторял. И джин тоже так стал повторять. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the genie said, okay, what now? И потом сказал джин, а что теперь? And the minister said, продолжайте. Продолжай. Just carry on.
And we'll let you know if anything else comes up. Просто продолжай, и мы тебе скажем, когда что-то другое надо будет делать. So the genie was just chanting and chanting and chanting. И джин воспевал. And the genie became a very nice devotee. И он стал очень замечательным преданным. And Prabhupada told that story. И Прабхупада рассказывал эту историю. And in that story, the genie is the mind. И в этой истории джин — это ум. The mind is very powerful. It can do many things. Он очень могущественный, он может много чего сделать. But if you don't engage the mind, it will kill you. Но если вы не займете его, он вас убьет. At least it'll kill your Krishna consciousness. По крайней мере, он убьет ваше сознание Кришны. And sometimes it actually kills people. Иногда он даже убивает на самом деле людей. The mind just becomes so confused. People decide they should kill their bodies. И иногда ум настолько приходит в замешательство, что люди принимают решение просто убить свое тело. So this is, you could say, what is a conditioned soul? И это вот, так вот можно сказать, что такое обусловленная душа. A combination of these different sense objects and different types of sensory things. Это комбинация объектов чувств и всевозможных этих элементов, связанных с чувствами. Plus the mind. И ум. But then there's another factor which is included and which really activates everything. И есть еще один элемент, который включен сюда и который на самом деле активирует все это. And this is the three modes of material nature. Это три гуны материальной природы. Yeah, these sense objects and the different types of sensory things. Without the modes of material nature, they are just basically dead. Вот эти элементы материальные, все, что чувства, все, что с ними связано, оно по существу без этих трех гун природы, они просто мертвы. Like we mentioned 2 days ago. Как мы 2 дня назад упоминали. If you remember, we talked about the 3 types of Purushas. Если вы помните, мы говорили о 3 видах Пуруш. The Adhyatmic Purusha means the conditioned soul. Адhyatmika Puruша значит обусловленная душа. The Adhibautic Purusha means the material body. Adhibautic Purusha значит материальное тело. Which means these different sensory things. Это значит вот эти все чувства вместе, все, что с ними связано. And the mind also. И также ум. And then the Adhidaivic Purusha, that's the demigods. И Адидайвик Пуруша — это полубоги. None of them are independent. They're all dependent on each other. И никто из них не является независимым, они все взаимосвязаны. But all of them are dependent on the Supreme Personality of Godhead. Но все они также зависят от Верховной Личности Бога. But He is not dependent on any of them. Но Он не зависит ни от одного из них. So then, in the beginning, the living entities are combined with these 16 different material things. Итак, в начале живое существо, оно скомбинировано с этими 16 элементами. And then the modes of material nature start working. И начинают действовать затем гуны материальной природы. And then the conditioned soul starts acting and living. И таким образом души, обусловленные души, они начинают действовать и жить. And as we mentioned some days ago, within the material creation, the modes of material nature, they are also activated by something else. И как мы несколько дней назад упоминали, что в этом материальном мире сами гуны материальной природы, они еще тоже также активизированы чем-то другим. Помните, что это? The 3 modes are also inactive
until they are stimulated by something. 3 гуны материальной природы, они тоже инертны, пока их что-то не начнет активизировать. Что это? Что? Время. Thank you. Yeah, time activates everything. Да, правильно. Время все активизирует. And when time is withdrawn from the material creation, everything else is deactivated. И когда время удаляют из этого материального творения, то все, оно снова как бы дезактивизируется. And therefore time within this material world, even beyond the modes of material nature, time has a special position. И поэтому в этом материальном мире, даже за пределами вот этих 3 гун материальной природы, вот это время, оно имеет особое положение. The Kala Shakti, the Lord's potency of time, is like a super potency. И Кала Шакти — это энергия Господа, энергия времени, это суперпотенция. Yeah. And therefore in Bhagavad Gita, when Arjuna sees the universal form, и поэтому в Бхагавад-гите, когда Арджуна видит вселенскую форму, and Arjuna is just so amazed and overwhelmed by the universal form. и Арджуна, он так очень сильно был удивлен и как он был впечатлен этой формой. And then he asks Krishna that, who are you actually? И он спросил: Кришна, а кто ты на самом деле? I thought you were my friend. Я думал, ты мой друг. We used to sit around and talk about this and that. Мы сидели с тобой вместе, говорили о том, о этом. And we would make jokes. Шутили иногда. And we would sit and eat together. Иногда мы сидели и вместе ели. And we were just friends. Мы были просто друзьями. And I thought that I knew you and that I understood you. Я думал, что я тебя знаю, я тебя понимаю. But now I see you like this, the universal form. Но вот сейчас я вижу тебя вот в такой форме вселенской. So what? Что случилось? What happened to you? Что с тобой случилось, Кришна? It's like Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Слышали о Jekyll? Слышали о таких? Anyway, it's like a person who has two existences. Это личность, у которого 2 сразу существования. So, Arjuna is bewildered that I thought I understood you, but now I can see I really didn't understand you at all. И Арджуна был в замешательстве, он думал, что как же, я думал, что я тебя знаю, а тут я понял, что вообще я тебя ничего не знаю. So who are you really? Кто же ты на самом деле? Krishna ответил, что Krishna ответил. Ответил. Что Кришна ответил? Ответил. I am time. Я время, сказал Кришна. And he says, I am time, and I have come to engage everyone. И он сказал, что я время, и я пришел, чтобы задействовать всех. Because Krishna is a very cultured person. Поскольку Кришна очень культурная личность, He can say even very bad things very nicely. Он может даже плохие вещи сказать замечательным образом. So he says, I have come to engage everyone. It's just a nice way of saying, I have come to destroy everyone. И Кришна просто сказал, что я пришел, чтобы всех занять, но это хорошее высказывание того, что я пришел, чтобы всех тут просто уничтожить. Which included eating some of them. Он даже, пожирает некоторых из них. So Arjuna was confused. Who is the real Krishna? И Арджуна пришел в замешательство. А кто же на самом деле реальный Кришна? Кто он? Is it the nice Krishna, or is it this shocking Krishna?
Это вот такой вот нежный, удивительный Кришна, или он шокирующий? Что вы думаете? Он прекрасный или ужасный? Оба. Оба. Нет. The real Krishna is the nice Krishna. И настоящий Кришна, он прекрасен. Hare Krishna. That's good. And the other, universal form, not nice Krishna. This is not even really Krishna, it's an illusory form. И иллюзорная форма — это не прекрасный Кришна. И на самом деле это такая иллюзорная форма. So within this material world then, the living entity is under the control of these 16 things. И в этом материальном мире живое существо находится под контролем этих 16 элементов. Sense objects. Объекты чувств. Sense organ. Органы чувств. Knowledge acquiring senses. Обретающие знания чувства. And the mind. И ум. And these things are all running under the influence of the three modes. И они все действуют под руководством трех гун природы. Which are functioning under the control of time. И эти три гуна, они также находятся под контролем времени. And in this way, the existence of the conditioned souls in this material world is just going on and on and on. Итак, существование живого существа в этом материальном мире продолжается дальше, 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 снова и снова. And of course, we find that as we are put in different types of bodies. И мы начинаем осознавать, когда нас помещают в разные тела. And we try to enjoy material life. И мы пытаемся наслаждаться материальной жизнью. With the different types of sense organs and the different types of these sensory functions. С разными чувствами, органами чувств, с разными функциями этих чувств. And different types of minds. И также с разными видами ума. We try our best in that particular conditioned state to really find happiness and enjoyment. И мы стараемся как можно лучше в этом обусловленном положении, стараемся как можно лучше быть счастливыми и наслаждаться. And this we have been doing, all of us have been doing for many lifetimes. И все из нас мы этим занимались многие-многие жизни. There are 8,400,000 species of life. И есть 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни. We have been in each one. И мы уже побывали в каждой из них. There are different varieties of each one. И есть разнообразие каждой из этих форм. We have been in many varieties of each one. И мы даже были во множестве разных форм каждой из этих вот форм. And each time we were very enthusiastically trying to find happiness and enjoyment. И каждый раз с большим энтузиазмом пытались найти счастье и пытались как-то наслаждаться. Наслаждение я хочу. Очень сильный. But each time we failed. Но каждый раз мы терпели фиаско. But it is quite amazing that even though we have failed so many times, that when we come to the next time, we still try very enthusiastically. И каждый раз, когда у нас не получалось, мы думали, ну ничего, в следующий раз у меня получится. И мы пытались снова наслаждаться с энтузиазмом. There's very interesting passage in this fourth canto of Srimad Bhagavatam. И в этой четвертой песне Шримад Бхагаватам есть удивительное послание. That the four Kamas come to the palace of King. Who is it? Где четверо кумар, они приходят во дворец Притху.
And so Prithu is sitting there in the palace. И Притху там сидит во дворце. In come the 4 Kumars. Приходят 4 кумаров. He sees the 4 Kumars. Он их видит, 4 кумар. And he's just so attracted and inspired by seeing the 4 Kumars. И он настолько вдохновлен, и он видит этих кумар, и вот он настолько как привлечен ими. So inspired and enthusiastic. He just jumped up and went running to them. Он просто с таким энтузиазмом, вдохновленный, вскочил и побежал к ним. And Shukadeva Goswami in that verse says, he was so much attracted to the 4 Kumars, just like the conditioned soul is attracted to sense gratification. И Шукадева Госвами говорит, что он настолько был привлечен этими 4 кумарами, это можно сравнить с живым существом, которое привлечено, оно мчится, стремится к объектам чувств. So every lifetime the conditioned soul is trying very strongly to find happiness and satisfaction. И в каждой жизни живое существо с неимоверными усилиями пытается обрести счастье и наслаждаться. Prabhupada was once asked in a class, there are 400,000 different types of human species. Как-то Шрилы Прабхупады спросили, что вот есть 400 тысяч различных форм человеческих. How many of these 400,000 do we have on this planet? И сколько из этих 400 тысяч у нас на этой планете? Interesting question. Интересный вопрос. Prabhupada thought for a few seconds. Шрила Прабхупада подумал несколько секунд. Prabhupada said, maybe 2,000. И он сказал, может быть, 2000 out of 400,000. из 400. Then he thought again. Из 400 тысяч. And he said, no, probably not more than 1,000. Он подумал потом еще немножко, не больше 1000. Yeah. So, Скорее всего, что не больше 1000. Even within the human species, we are only seeing a small fraction of the different types of human forms. Даже вот здесь, среди человеческих существ, мы видим лишь небольшую часть разнообразия в целом этих человеческих существ. Some of them are bigger, some are smaller. Некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше. Some are different colors. У других, у них разные цвета кожи. Yeah. So, anyway, but in each lifetime, we are trying to find satisfaction. Так или иначе, но в каждой жизни мы пытаемся обрести счастье, удовлетворение. But every lifetime we are failing. Но в каждой жизни мы терпим неудачу. The only way we can actually find satisfaction is if we engage in the devotional service of the Lord. Но единственный метод, как мы можем достичь удовлетворения, это если мы будем заняты в преданном служении Господу. Then, of course, the idea which we hear so often is we should go back to Godhead. И мы часто слышим о этой идее, что нужно вернуться назад в духовный мир. In fact, Prabhupada said we will have another ISKCON in Goloka Vrindavan. И на самом деле Прабхупада говорил, что у нас будет свой искон на Галоке Вриндавана. Да, будет. ISKCON Ukraine в Goloka Vrindavan. Это правда. Да. But Ishopanishad gives a very nice description. В Ишопанишад есть удивительное описание. That right at the beginning of Ishopanishad, the Ishavasya system is described. И в начале Ишопанишад описана система Ишаваси. We should recognize that everything's owned and controlled by the Lord. Мы должны понимать, что все принадлежит Господу и контролируется им. Just take our quota and not take anyone else's quota. Мы должны взять только нашу долю, не чью-то другую. And try to use everything which belongs to the Lord
use it for His pleasure. И все, что принадлежит Господу, нужно использовать для Его удовлетворения. And the Ishopanishad says that if you live like this, you can go on living for hundreds of lifetimes. И Шри Ишупанишад говорит, что если вы живете таким образом, то вы можете жить сотни жизней, сотни. Yeah, and you'll be happy, you'll be fully happy, И вы будете полностью счастливы. even here within this Сотни лет. material world. Будете сотни лет жить и будете счастливы даже в этом материальном мире. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comments or questions? Комментарии или вопросы, пожалуйста. Prabhu. Okay, понятно. What does suit mean though? Essence. Essence, okay, yeah. Yeah, well, see, the thing is that there's time in the material world, Ну, суть такова, что есть время в материальном мире, but there's also a spiritual time in the spiritual но world. также в духовном мире есть духовное время. Yeah, of course, you know, sometimes we hear that in the spiritual world time is absent. Иногда мы слышим, что в духовном мире время отсутствует. But really, basically what that is indicating is that in the spiritual world, time has no, detrimental effects. Но, по сути, это значит, что в духовном мире время не имеет разрушительного эффекта. It doesn't deteriorate anything. Оно ничего не уничтожает. Everything is just existing and nothing is getting older or anything like Все that. существует и не стареет, не разрушается. So in the spiritual world, what is time there for? И для чего там в духовном мире время тогда? It's simply to provide a sort of a background and like an environment, you could say, for Krishna to perform his pastime. Чтобы создать, оно там нужно, чтобы создать среду для того, чтобы игры Кришны происходили. Yeah. And therefore, because it's like that, sometimes it accelerates, sometimes it slows down. И вот в связи с этим, вот в связи с этой причиной, время иногда оно ускоряется, иногда замедляется, Yeah. Sometimes it goes backwards иногда идет в обратную сторону время. in the духовном spiritual мире. world. Yeah. Just to provide, a situation within which Krishna can enjoy. Чтобы просто создать ситуацию, в которой Кришна мог бы наслаждаться. Now, in the material world, in a very ultimate sense, time is functioning sort of for the same reason. И, в общем, в абсолютном смысле, то время, оно в материальном мире, таким же образом тоже действует. It is sort of like the highest controlling principle in the whole process in material life for convincing the living entities to go back to Godhead. Это верховный такой принцип, который управляет всем этом мире, чтобы живые существа захотели вернуться назад. Because, what is material life? А что такое материальная жизнь? Is it just an opportunity for the conditioned souls to enjoy? Это что, возможность для обусловленных душ наслаждаться? Or is it a prison? Или же это тюрьма? What is it really? Что это на самом деле? Well, it's not exactly either. Это, на самом деле, не одно из них, не в точности одно из них. The jivas, they do try to enjoy, and they are imprisoned. Живые существа на самом деле пытаются и наслаждаться, и в то же время они и в тюрьме находятся также. But it's all going on in the context
that the Lord is trying to facilitate them deciding, I want to go back to Godhead. Но это все происходит в контексте того, что Господь, Он дает им возможности, создает удобства, чтобы они приняли решение, они сами приняли решение, что я хочу вернуться назад в духовный мир, назад к Богу. And also in the material world, time is also somewhat flexible. И в материальном мире время также бывает, оно flexible, гибкое. Lord Brahma lives for 100 of his years. Господь Брахма, Он живет сотни своих лет. For us it's, what is it, 311 trillion years. Для нас это 311 триллионов лет. But for him, it feels like 100 years. Но для него это всего лишь сотни лет. It doesn't, for him, it doesn't feel like 300 trillion years. Для него это, он не чувствует, что это как 300 триллионов. Like, you know, such a long day, it will never end. Тогда получился просто у него такой очень длинный день, который никогда бы не заканчивался. And then finally he gets to sleep and he just sleeps for a long time. И в конце он бы просто засыпал бы и спал бы также такое очень долгое время. That doesn't work like that. Не так оно работает. And even, you know, there are descriptions that the normal life expectancy for any living entity is 100 years. И, как бы описывается, что средняя продолжительность жизни для живого существа это 100 лет. So, you know, we are meant to live 100 years. Предполагается, что мы должны жить 100 лет. Dogs live maybe 15 years. Но собаки живут, может быть, 15 лет. For them, it's like 100 years. Но для них это как 100 лет. Anyway, I mean, there's all different. So time has a type of flexibility. И время, оно даже здесь в материальном мире, оно такое относительное. And sometimes even we experience time is apparently going faster or going slower. И даже мы иногда, у нас есть такой опыт, что время вдруг оно ускоряется или замедляется. Sometimes we're doing something, we're not really enjoying it. Иногда мы что-то делаем, что нам радости никакой не приносит. It takes forever to come to the end. И кажется, что вечность прошла за это время. You're doing something you like, and then suddenly you find it's finished. И вы делаете то, что вам нравится, и вдруг вы замечаете, что все, уже время пролетело. So there's a sort of a flexibility to time in this material world. Даже в этом мире вот есть такая гибкость у времени. Flexibility of time in the spiritual world. И есть такая же гибкость во времени в духовном мире. But here in this material world, time only moves in one direction. Но здесь в материальном мире время движется только в одном направлении. It only moves forward. Только вперед. It doesn't go backwards. Назад не возвращается. In Goloka, in the spiritual world, time can and sometimes does go backwards. Но в духовном мире, на Галоке Вриндавана, время оно может, и иногда оно так и делает, оно возвращается назад. And therefore, because in the material world, time does not go backwards, it's considered, it's considered that if you waste some time, that's a great loss. И поскольку в этом материальном мире время оно вспять не идет, не возвращается, то считается, что если вы потеряли какое-то время, то это великая потеря. As Chanakya Pandit said, and Prabhupada quoted a number of times, И Шрила Прабхупада часто цитировал Чанакья Пандита, that time is so valuable время настолько ценно, that if you lose 1 second, you cannot buy it back, even if you have all the money. И если вы потеряете даже 1 секунду впустую, вы не можете купить его это время назад даже за все деньги. Yeah. So time is such an extraordinary thing. Вот время такая очень неординарная вещь. And therefore, in the list of the characteristics of the very advanced devotees in Nectar of Devotion, И в списке очень необычных личностей в нектаре преданности
In that list, it's in chapter 18. В описании их качеств в 18 главе. There, one of the main qualities, characteristics of a very advanced devotee is never wastes any time. И одно из качеств таких возвышенных преданных, они никогда не тратят зря времени. Kalatwam, yeah? Avyarta Kalatwam, yeah. Never wastes time. Никогда не тратят зря время. Because it's the most valuable thing. Это самая ценная вещь. Это возможно сказать, что Кала-шакти — это личное желание Кришны. You know, it's a manifestation of his will, but I think it's taking it a little too far to say that it is Krishna's will. Это проявление его желания, но, наверное, это вы уже слишком далеко взяли, что это и есть его желание. It works according to Krishna's will. Оно работает в соответствии с желанием Кришны. And it, like we said, it's like a super energy. И, как мы говорили, что это такая сверхэнергия. Yeah. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки.